What if I were to tell you that there's a new project out there about to blow up, gonna make amazing numbers, and could be the new Solana? Let's check it out. Okay, so what project am I talking about? I'm talking about MONAD, a layer 1 blockchain. Speed without sacrifice, welcome to MONAD. I love this already. Let's see over here what MONAD has to offer. The layer 1 blockchain with limitless potential, 100% EVM compatible, I freaking love that, 10,000 transactions per second. That is amazing. That is crazy fast. For those who are a little bit into the blockchain or into the crypto world, 10,000 transactions per second is just crazy numbers. Near zero gas fees. So I think this is where people are starting to say this is the new Solana, the Solana killer, because how fast it is and how low its gas fees are. So when people started switching from Ethereum to Solana or started doing more transactions on Solana, the main reason why is because stuff like Ethereum and Binance, they're really slow. Really freaking slow. It'll take like a minute or sometimes 2 minutes to put in a trade, to do a buy, to do a sell. That's pretty freaking slow. You want to go into this position, you go for a buy. It takes like a minute or two for your buy to go in. By then, your position is already lost, the position is already changed. Pain in the butt, especially for those who are very into day trading or scalping method or stuff like that. Just not possible in Ethereum. But in Solana transactions are incredibly fast. Gas fees are low a second. That's another thing. With all these other networks or blockchains, gas fees are pretty freaking high. Gas fees will take a big chunk of your profits. Sometimes simply not doable. So that's when people start to switch to Solana, and this right here might have that same potential or even more. I believe it has the potential to do even more. So let's say if you were starting to invest on MONAD, it will be early. It'll be like if you would invest in Solana for the very first time. You invest Solana early before it blew up. Let's go down a little bit. There's another thing I love about this. So MONAD is also going to be a place where you can create your own ecosystem. You can even maybe create your own token, your own app. It's going to be a place where you can create. And it is low hardware requirements, which is freaking amazing. Because nowadays if you want to create, you have to have this crazy PC with this crazy graphics card, or you would have to go for a Mac laptop. You would have to go for something with really high specs, and sometimes that's not always affordable for some people. Sometimes people just like their old laptop. They just like their low-end laptop because it's easy to use, it's compact, it's cute. Some people might even find it cute and it's nice. MONAD is going to be 100% compatible with your laptop or any system you use. You might even be able to pull out a Windows XP laptop and MONAD might work perfectly. But let's check the community. Let's check the Twitter. What does the Twitter have to say about MONAD? Alright, so here we are in the MONAD community, in the MONAD X. This number right here, 1.2 million followers. That is an amazing number for a crypto project, for a crypto coin, for a blockchain project. This is an amazing number. 1.2 million is a big number in general. You don't see that often in projects like crypto. This is just another green flag for how big this project can be. Alright, let's scroll down a little bit. 1.2 million followers for a project that hasn't even launched yet, guys. Imagine that. This is going to do amazing numbers, has the potential to do amazing numbers. It's going to be launching really, really soon. The airdrop claim portal opens on Tuesday, October 14, which is actually not too far off right now. I'd say a little bit less than a week. Let's keep scrolling down a little bit. So I see they're pretty consistent with their posts. That's how I like that. It only takes 19 minutes to reach enlightenment. How MONAD works. They're always consistently posting. They're always consistently giving updates about MONAD. Every 500 likes, I'll make Cone's stance wider. Okay, I actually like that. Oh, look at that. I love this right here. I love the engagement. I love the community. I love the strength. I like everything about this project. Super amazing, great potential. So why am I so excited? Why am I so excited about this project? What is so amazing about MONAD? Let me tell you.
So MONAD, the new Solana, that's what people are calling it, the new Solana, the Solana killer. So the main reason, as I mentioned before, why everybody would switch to Solana is especially day traders or people who like to do quick buys and quick sells or scalping method. Solana is perfect for them because it's really fast. Transactions are blazing fast and gas fees are nothing, almost nothing. It's like not even $1 for gas fee. Now, MONAD is about to do that and much more. Even faster transactions, 10,000 transactions per second. That is an amazing number. It's 100% EVM compatible, which is great, and 0 to almost no gas fees at all, which is amazing, really, especially for all those people who are into day trading or to doing quick buys and sells, scalping, like I mentioned before. That, especially people who I remember back then, I would try to day trade a little bit on Ethereum or on Binance. I remember I would see this minute to 2 minutes, sometimes 3 minutes to put in a buy, to do a sell. Or I even saw this crazy number on the gas fee, not $50, even more than that, $100, $150, even $200 gas fee. Crazy numbers. Which why I would understand most people would switch to Solana, and why I would understand that most people would switch to MONAD. So getting in on MONAD is like getting in on Solana early. Let's say if you were in the early stages of Solana and where it is now. Solana has done amazing numbers, amazing results. MONAD has the potential to do exactly that. It's not only going to be a place where you can trade, where you can buy, where you can do all this stuff. It's also a blockchain where you're going to be able to create your own ecosystem, create your own token, heck, even create your own app. That's the amazing thing about MONAD. The potential is limitless. No limits at all. Sky's the limit. But like I always say, this is not financial advice. Don't just listen to me. I'm just a guy who likes to make videos. Do your own research, do your own due diligence, do your homework, and see if this is something you like to be invested in. Invest only what you're willing to lose, but yet again, invest only what you're willing to make. Be responsible with your cash, guys. And of course, before I leave, I would like to invite you guys to the Telegram groups where we have made amazing results. And if you want to up your crypto game a little bit, get first dibs on projects like these, join the VIP Telegram group. My name is Jay Gonzalez from TokenTopiaGT, and I'll see you guys in the next token. ¿Me creerías si te dijera que hay un nuevo proyecto que tiene la posibilidad y el potencial para ser el nuevo Solana? Echémosle un ojo. Ok, ¿de qué proyecto les estoy hablando? Les estoy hablando de MONAD, lo que la gente llama el nuevo Solana. Bajemos un poco para ver qué es MONAD. The Layer 1 Blockchain with Limitless Potential. El Layer 1 Blockchain con un potencial sin límites. 100% EVM compatible, 100% compatible con el EVM. 10.000 transacciones por segundo, gente, es una velocidad increíble. Y casi cero gas fees o impuestos por transacción. Eso es algo que me encanta, eso es algo que me parece increíble. La razón de la que mucha gente que estaba en Ethereum o Binance se pasaron a Solana fue precisamente por esto, por estas razones que están aquí. Las transacciones eran muy lentas, demasiado lentas. Yo me acuerdo que el tiempo que yo también usaba mucho Ethereum, yo trataba de hacer una compra. Gente, la transacción tardaba 1 a 2 minutos. Para ese entonces mi posición ya cambió, ya la gráfica ya cambió y ya pues mi posición es una distinta, no a la que yo habría querido entrar. Igual a la hora de hacer una venta, para cuando uno quería hacer una venta, tenía que esperar 1, 2, incluso a veces 3 minutos para hacer una venta, gente. Es algo que simplemente es muy lento para la gente que digamos está más interesado en un poquito lo que es el day trading o compras rápidas, ventas rápidas o scalping. No era lo mejor para eso. Y también recuerdo que yo miraba unos impuestos increíblemente altos en Ethereum y en Binance, de que a la hora de querer hacer una compra o venta era 100, 200 dólares, era demasiado dinero, era un gran pedazo después de lo que uno hacía de ganancia. Entonces sí, la gente se empezó a pasar un poquito a Solana por precisamente eso, buscando transacciones más rápidas e impuestos bajos. Y esto es precisamente lo que es MONAD, pero mucho mejor. Aún más rápido, 10.000 transacciones por segundo y casi cero de impuestos.
Otro poquitito por acá, low hardware requirements, esto es algo que también me parece increíble, gente. Los requisitos son bajos. Para usar Monad, los requisitos son súper bajos. Normalmente cuando uno quiere usar este tipo de programas o aplicaciones, requieren de una computadora de bastante potencial, de bastante potencia, bastante poder gráfico, bastante RAM, o incluso mejor se compran una MacBook que tiene una muy buena cantidad de potencial para esta clase de trabajos. Monad es compatible hasta con los dispositivos de más bajo rendimiento. Incluso podrías buscar una tu Windows XP y probablemente Monad va a poder correr en esa Windows XP, de esas laptops que tienen como esto de grosor antes. Probablemente Monad podrá correr en una laptop como esas. Monad requiere bajos requisitos para poder correr y aún así poder hacer cosas increíbles. Monad no solo es un nuevo blockchain, es también un lugar, es un programa en el que podrás crear tu propio ecosistema, tus propios proyectos, tus propias aplicaciones. Simplemente algo increíble y requiere muy poco poder gráfico. Moneda para un proyecto en el cripto es un número increíble. Y gente, este token, esta moneda ni siquiera ha lanzado, este proyecto ni siquiera ha lanzado. Está a días de lanzar. Aquí creo que el 14 de octubre va a empezar la preventa. Está literalmente nada a empezar. 1.200.000 seguidores en un proyecto que ni ha comenzado. Tanta gente está invertida, tanta gente está emocionada, está involucrada en este proyecto. Eso es algo increíble para un proyecto que ni siquiera ha lanzado. Imagínense que están entrando a los inicios de Solana. Imagínense eso, Solana ha hecho números increíbles. Toda la gente que entró a los inicios de Solana hicieron resultados geniales. Tienen esa oportunidad con Monad, que tiene esa potencial. Ok, ¿y por qué me emociona tanto este proyecto? ¿Por qué me gusta mucho este proyecto? ¿Por qué yo creo en este proyecto? Bueno, permítanme explicarles. Monad y Solana. A mí siempre me ha gustado mucho Solana por lo mismo. Transacciones rápidas, bajo en impuestos y simplemente súper rápido. Esa es la clave, rapidez. Eso es precisamente lo que busca Monad. Yo tengo un sinfín de recuerdos, un sinfín de historias de cuando yo trataba de hacer una compra rápida, una venta rápida, intentaba hacer un poquito de day trading en Ethereum y simplemente no era posible o costaba mucho debido a que las transacciones son muy lentas, 2 o 3 minutos, y los impuestos eran bastante altos. Por eso a mí me gustó mucho el sistema de Solana, que es rápido y los impuestos son relativamente bajos. En Monad es precisamente eso y mucho mejor. Y me gusta mucho también la idea de que puedas crear en Monad, puedes crear tu propio ecosistema, crear tus programas, crear tus proyectos. La verdad es que es un proyecto muy bonito, y entrar a Monad sería como entrar a Solana en sus inicios. Pero, como siempre digo, mi gente, esto no son consejos financieros. Esto no es un video de finanzas. No escuchen todo lo que digo. Yo solo soy un tipo que le encanta hacer videos y le encanta estar un poco invertido en estas cosas. Hagan su propia investigación, hagan su propia tarea y vean si es algo en lo que les gustaría estar invertidos, y por favor sean responsables con su dinero. Por supuesto, antes de irme quiero invitarlos al grupo de Telegram, en donde hemos hecho resultados increíbles, y si quieren estar más involucrados en el mundo de las criptomonedas y también recibir avisos antes que los demás, únanse al grupo VIP, en donde están las verdaderas gemas, y por lo general los VIP también hacen resultados increíbles. Yo soy Jay González de TokenTopiaGT y los veré hasta la próxima. Chao.